Hi guys, welcome to my YouTube channel, and in today's video I'll be giving you a grocery haul, a shopping haul of the things zenye nimenunua za kutop up for the month. Alafu I'll also show you a fridge organization. Yeah, I hope you enjoy this video. So I'll just give you the haul with no particular order. So first of all, I got tissues. I got 8 of them, 4 pack. They were going for 140 bob. So I did it at my local supermarket. So I also got diapers for 655 bob. So the last time I bought them at Naivas, they were going for 720. But hapa kwetu nipata wanauze 655 bob. The large one, tunavaa large because the medium one ilikuwa ndogo. So I also got sanitary pads. I got one because I have others for sikumbuki bei vizuri. So I got toilet cleaner. Bought this Hurricane for 200 and something, 235 for Bapo. So I bought these 2 kgs. They were going for, a kg was going for 155 bucks. So I got 2. So I bought self-raising 1 kg for pancakes. I also got wheat flour for chapos 2 kgs. It was going for 215, 220 hapo around. Hii ilikuwa 115 bob. So I also got salt for 20 bob. So we usually prefer Kana, but Kana ni kama imekuwa out of the market for a while because hatupati. So we tuna consume hii. Valiland, it was going for 200 bob. So we got 4 kg. We got 4 kgs. So another thing I got ni uji mix for porridge. So a porridge for Famila. I love this one. It was going for 135 130 around hapo. Ni 1 kg. I have another one, so naona nilibuy hii moja. So I also stocked up on spices. Hii ni paprika. Nilikuwa nimerun out of paprika, and then I have chili spice. I also bought baking powder for 30 bob, and then Royco for 45 bob. Hii niliachekiwa 30 bob. Sasa hii ni 45 bob. I got these 2 curry powder for 77 bob. Ni 10 grams. And then I got tomato sauce. It was going for 110. So another thing I got ni hii dish cleaner for 130 bob. So another last thing we got ni cooking oil. They were on offer. Sikumbuki the price well. My partner ndio alichukua hizi. So ni 3 liters, 2 liters and 1 liter. So on the shopping, the rice, I've been struggling on to get the rice yenye ni perfect for me because zote zenye mi buy bado sijaikuwa satisfied. But this type of rice ni Sindano Superior. The last time I got it, niliipenda. So I bought 2 kgs and 1 kg was going for 160 bob. So I got 2 kgs. And then on the same shop, nilibuy kamande half a kg ama in kg, half a kg, yeah, for 120 bob. So I almost forgot. I got 2 breads for 60 bob.
alafu scones. The reason as to why nimebuy kadhaa because we rarely go out. So once nimestock up of everything, itanitika a week ama so before nitoke nje. Yeah. So another thing nimenunua ni nimestock up on meat. Hapa nimebuy pork half a kg. So this in ya kupika mara moja, and then nimebuy nyama 1 kg ya beef, and then nimebuy minced meat ya 200 bob because I want to make samosas. As I've said, I rarely go out since niko na baby. So once I stock up on everything, hakuna haja ya kutoka. So it takes me a week ama 2 kutoka nje. Maybe perhaps vitu kama cabbages, skuma ndio zifanya mimi nitoke nje ama nyanya kama zimeisha. Yeah. So on to the next things. Hizo zingine nishapanga. So as I've said, I usually like to stock up. So I got milk. Hizi ni 6 liters. Hizi zitanitake kama 2 weeks. Roughly 2 weeks. Yeah. So hizi nita freeze. Alafu nitakuwa good to go. So on to the groceries. So I went to the market and nilibuy skuma. So hapa niko na terere, niko na skuma wiki. I have spinach. Yeah. For 60 bob. So I also got kitunguu. This one was 100 bob. Tatu for 10. So I bought the medium sized one. So I got tomatoes. Hizi zote ni for 100. So tatu hivi ilikuwa ni 10 bob. So for 100 bob. So I also got this mapera loquat for 30 bob. Easy. So another thing I got, ni hizi pineapples, 30 bob each, so 90 bob. So I also got this capsicum. These are the green ones, 4 for 50 bob. I think it was quite fair because unaona ni kubwa. I also got this bunch of dahlias, parsley for 50 bob. Scallions, ama hizi spring onions, they were going for 310 bob. So I got for 30 bob. I think it was quite cheap. So I got ginger and garlic, 2 for 25 bob. So this for 50 and 10 bob for ginger. Niko na ingine. So hapa niko na maembe. I didn't know zimeanza kukua in season. So hizi ni za 30 bob or 40 bob. Ilikuwa 310. Hizi ni za 40 bob. Hapa niko na chilies for 10 bob. Oranges ni quite expensive na si ati ziko that attractive. So ilikuwa ni 320. So 320 na moja for 10. So I also got watermelon. This one was 100 bob. I also bought easy avocados for 10 bob each. So this is the last thing that I got from the market. Easy bananas. This thing is 3 for 10 bob. So this bunch was 50 bob. So one last thing I got at the market ni kichungi. Kichungi yangu ilichomeka hapa hivi. So hii ilikuwa for 10 bob. 10 bob. Yeah. I want to sort out hii mess yote niko hapa. I wash the fruits, the vegetables, ni store away. So another thing that I learned ni kuosha, nitatumia vinegar na baking soda kuosha the fruits and the veggies.
So this is the pork. So I'm done prepping everything. Everything is washed. So nataka kuosha fridge, and kuosha natumia hii inaitwaje, dish soap na vinegar. Ouch. Everything is all done. I want to give you guys a fridge tour of vile fridge imeturn out kukaa. My freezer iko yet kujaza a few things cause bado serious sijafanya meal prep ya serious. So for the milk na ekanga kwa freezer kwanza ina freeze, alafu nitaiweka huko chini. But hizi ni lita 4, the 2 liters nimeweka huko kwa fridge ndo juu hiyo ndo tutakuwa tunapika sasa kama kesho. So ya huku chini kuna beef na hiyo minced meat. Beef nilikuwa na alia kama 4 ama 3 za before. So hizo ndo tutaanzia kupika, alafu hizi zingine. So huku chini kuna hizi ni capsicums na hiyo bado ni capsicum. Hapa kuna hizi mapera, sijui mnaziitaje hizi. Alafu kuna hizo chilies. Hapa kuna dania, the watermelon. So watermelon ndo ikae for long. So after tumekata kama like if you have it kama kesho, I will change the cling film tena ndo at least it last another siku zingine kadhaa. And then so huku chini kuna hizi pineapples 3. So hapa mawiki, the terere na spinach. So hizi hazitakaa for long. So kama kesho ndo nitazikatakata and then nizi steam ndo niziweke kwa freezer. So huku chini kuna tomatoes. Yeah, so nimepanga chini zenye bado hazija ripe kabisa but zime ripe, alafu juu zenye zime ripe ndo tukipika unaanzia na zenye zime ripe kwanza. So hapa kuna hiyo milk nimewambia 2 liters. So hii ndo tutatumia on daily use. So kuna soda. So that's it for my fridge. The fruits since sijaziweka kwa fridge juu kama kuna zenye hazijaiva kabisa kama hizi maembe. So nimeziweka hapa juu kwa counter, kwa meza, sorry. So hapa ni maembe zangu, avocados. And then hapa kuna hizo machungwa. So kwa hii rack nimeweka mandizi. So ziko hapo juu. And then hapa chini kuna vitunguu zangu nimeziweka hapo. Hizi the red onions. Alafu hapa chini kuna garlic, ginger, yuka carrot kamoja, alafu the spring onions ziko huku chini. Guys, we have to end this video here. I'm extremely tired. All those runs, the market, kwa super, kupanga vitu. So I'll see you guys on my next one. I hope you enjoyed it. Yeah, so bye bye.